Ok, muy bien. Vamos a comenzar la tercera lección de Español Intermedio 1. Hoy vamos a repasar los verbos reflexivos, los verbos regulares, también los verbos que cambian en su base. Vamos a aprender el modo imperativo, la preposición para, expresiones con volver, la historia de la América Latina y vamos a conversar del Facebook. Muy bien. Antes de empezar, ¿alguien tiene preguntas de la tarea? No. ¿No preguntas de la tarea? Muy bien. No. Okay. Vamos a empezar con la palabra para, okay? So there's two words that tend to be very confusing for English speakers when they're learning Spanish, and that's por and para, okay? If you look it up in the dictionary, it tells you that it means for. That is not always the case. So in this situation, we have to kind of look at all the different use cases around the word. So we're going to look at the use cases surrounding the word para today. For me, when I think of the word para, it's helpful for me to think of it like you're starting in one direction and you're finishing in another. It's kind of a linear motion from one place to another, okay? Or it's got some type of end result that's expected with it. So for example, we use para to talk about a destination, like if we're traveling somewhere or if we're going somewhere, we could use an example like this. Mañana salgo para Mexico. Tomorrow I am leaving for Mexico. For is in the end destination being Mexico. Does that make sense? Sí. Okay. Nicolás, ¿para dónde vas después de la clase? Voy después de la clase para la reunión de mi trabajo. De mi trabajo. De mi trabajo. Ok, muy bien, Nicolás. Betsy, ¿vas para un lugar interesante este verano? No voy para un lugar interesante este verano. No, este verano no es el verano de destinos interesantes, ¿verdad? Verdad. Mari, ¿vas para las montañas frecuentemente? Sí. Voy para las montañas frecuentemente. Frecuentemente, muy bien. Nicolás, ¿cada cuánto tiempo vas para la playa? Voy para la playa un vez de año. Una vez del año, ok, muy bien. Una vez del año. Una vez por año, realmente. Una vez para del año. Una vez por año. Voy para la playa una vez por año. Por año. David, sí. Cada cuánto tiempo, is that a phrase? Cada cuánto tiempo? Cada cuánto tiempo is like every how often, like we would say how often do you go to the beach? Okay. But you would always say that together. Cuánto tiempo. Cada cuánto tiempo. Yep, it's an expression. It's a phrasal expression. Okay. Tiempo. How often? Okay. Thank you. Bien. Betsy, ¿para dónde vas en tu próxima vacación? Probablemente voy a mi patio para mi próxima vacación. ¿Vas para tu patio? Para mi patio, yeah. Okay. Where are you going to go? True. Okay, due dates is another way that we can use para. Again, I think about this as the final, like for me, I think of it again as kind of a linear
line when we're talking about dates, like today is Monday, the homework is due on Friday, like that's the end result. Again, that's the final destination, but just this time the final date, if that makes sense. La tarea es para jueves. The homework is due on Thursday. We would use the word due in this situation when we're talking about a due date. In Spanish, you use the word para. Mari, ¿para cuándo? no. Was there a question, Mari? No, when you said due, it made more sense to me, a due date. Okay. Okay. Mhm. Mari, ¿para cuándo tienes que entregar tu tarea de español a tu maestro? Tengo que entregar mi tarea una vez una semana. Yeah, so we're really looking for the due date here, Mary. Oh, okay, the due date, sorry. Trying to get you to use the word para. So tengo que entregar mi tarea la Para. para. Oh, why am I saying para? Like that's literally the whole point of this exercise. I know it is. I know it is, but why do you use it there? Because you have to. That's like what I'm trying to teach you with this. Is this like, look in the example, la tarea es para jueves. The homework is due Thursday. So what I'm trying to get you to say here is just in your own words, right? Your homework is due on Monday. La tarea es para el lunes. Like that's just the way the language works. You have to say that. So la tarea para el lunes. Yeah, so you were good when you said, when you were starting out, tengo que entregar mi tarea para el lunes. El lunes. Mm-hmm. Okay. Okay, was there a question, Mary? No, no, it's just confusing, I guess. Well, Mary, if you think of it, if you don't use para, you're saying that your homework, you're going to deliver your homework Monday. Right. But you've got to give it like, my homework is due on Monday. Yeah, well, it's not even that, Betsy. It's that this is Spanish, and this is the way Spanish works. Like, it's not always going to translate 100%. So, Mary, you're trying to translate it according to English, but this isn't English. So you have to just understand that when we're talking about a due date in Spanish, we need the word para before the day or the date that something is due. Like, there's really no other way for me to explain it other than that's like, this is exactly what I'm trying to teach you here with this lesson, is that this is the way that Spanish works. This is the way Spanish works. You can't translate the way English works here. This is how the Spanish language works. Okay. Nicolás, ¿tienes un proyecto nuevo en tu trabajo? Sí, tengo un proyecto nuevo en mi trabajo. ¿Para cuándo tienes que terminarlo o entregarlo a tu jefe? Tengo que terminarlo a mi jefe para octubre. Muy bien. Betsy, ¿necesitas hacer algo importante para este fin de semana? Sí, yo necesito regar mi jardín y el cortar el césped para este fin de semana. Muy bien. Después de terminarlo en tu casa, puedes pasar por la casa mía. Are you asking? Not funny. Levaste? Not a good Is joke. it me? Levaste? No,
I was trying to make a joke. I was trying to tell Oh. Betsy that after she finishes at her house, she can come to my house Oh, No. funny. to do the watering and cutting of the grass, but Mhm. not a good joke. Sorry, guys. No. Maybe it's too early on Monday for jokes. Okay. Mari, ¿llevaste ropa a la tintorería esta semana? Tintorería. Tintorería es the dry cleaners. Sí. Llevo ropa a la tintorería. Para tintorería. 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 Eso. Tintorería. ¿Para cuándo la puedes buscar? Can you look for it? Buscar can mean to look for. It can also mean to pick up. So in this situation, Oh, I see. when is the first available? When can you pick up? I guess it's la puedo La puedo buscar Muy bien. para el miércoles. Muy bien. Nicolás, ¿tienes una fecha importante pronto? Sí, tengo mi cumpleaños para el miércoles. Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños, Nicolás. Gracias, David. All right. We've got another use case for this word para. It can be accompanied by an indirect object when you're saying for whom or what something is for. Por ejemplo, el dinero es para ti. The money is for you. In this situation, it does translate directly to the word for in English. Like I'm writing a letter for you, I'm giving money to you, etc. Betsy, ¿compraste un regalo recientemente o vas a comprar uno pronto? Sí, estoy comprando un regalo para mi sobrino. Muy bien. Mari, ¿para quién fue el último cheque que escribiste? Para el banco. Escribiste un cheque para el banco. Ok, muy bien. My mortgage. Ajá. Para el préstamo de la casa. ¿Para quién fue el último trabajo que hiciste, Nicolás? Fue último trabajo que hizo. Hice. Hizo para. Hice para mi jefe. Muy bien. ¿Tienes un fondo fiduciario para tus hijos, Betsy? ¿O piensas lanzar uno? Sí, yo tengo un fondo fiduciario para mis hijos después de morir. Mari, ¿deseas hacer algo especial para tus padres? Bueno, voy a cambiarlo para tus hijos. ¿Deseas hacer algo especial para tus hijos? Hago una fiesta para mis hijos. Muy bien. Entonces, the last little use case we have around this word is for an objective or an end result, a final goal, something. So for example here, estudio español para conseguir un trabajo en Argentina. I study Spanish in order to get a job in Argentina. This is very similar to how we would say to or in order to.
with the end result. Nicolás, ¿para qué estudias español? Estudio español para mi trabajo. Para poder hablarlo en el trabajo, para hablarlo en el trabajo. Sí, sí. ¿Y ya lo estás usando en el trabajo, Nicolás? ¿Estás ahorrando dinero? No, so I'm No. not always asking the questions that are on the slide. Lo siento. I was saying, Repite. ¿Ya lo estás usando en tu trabajo, Nicolás? ¿Ya Más estás o menos. hablando español? Más o menos. Sí. No conversar con nuestros, ¿cómo se dice? Visitors? ¿Visitantes? Visitantes para COVID. Por COVID. Por COVID, lo siento. Claro. Mm. Betsy, ¿estás ahorrando dinero para algo especial? Sí, estoy ahorrando dinero para viajar. Ok, muy bien. Mari, ¿para qué estudiaste en la universidad? I guess estudié en la universidad para conseguir un trabajo. Ajá, por ejemplo, ¿qué fue tu carrera? ¿Estudiaste, por ejemplo, para ser maestra o para ser doctora o para ser contadora? Sí, how do I say? Originalmente. Originalmente. Para maestra. Para ser maestra. Bien. ¿Y maestra es tu profesión actual? No. No, no quiero. No quiero maestra. Ahora no quiere ser maestra. Ahora no. Ahora no quiero ser maestra. You're just missing the verb to be. Like, Ser. Okay. I don't want to be a teacher. Sí. Okay. So repeat it. Ahora no No. quiero ser. No quiero ser una maestra. Yeah, you don't use the article in Spanish. Oh, you don't? No Okay. quiero ser maestra. No quiero ser maestra. Bien. ¿Cuál país hispanohablante deseas visitar, Nicolás? El país es con hablante, deseo visitar el... So say that backwards, Nicolás. Deseo visitar. Deseo visitar That's like, el país. and then just just say I want to visit and then name the Deseo visitar el Perú, país don't say No? like what I'm so like if the question is what country do you want to go to? I want to go to Peru. Like that's all you have to say. Okay. Trying to help you. Deseo visitar para or visitar Perú. Okay. ¿Para qué deseas conocerlo? Deseo conocerlo para que Machu Picchu.
Deseo, Deseo, vi. deseo ver o mejor, deseo conocer Peru. Deseo ver. So hold on, because I need to explain this to you first. All right, so what you want to say is like deseo conocer Peru. I want to know Peru para ver Machu Picchu. So deseo conocer Peru para ver Machu Picchu. Okay. Deseo conocerlo, Perú, para ver a Machu Picchu. Muy bien. Gracias. Betsy, ¿pediste un día libre en tu trabajo? Sí, yo pedí un día libre para visitar las montañas. Para visitar las montañas. Las montañas. Muy bien. Okay, muy bien. Volver. So quick little review of the word volver. Remember, this is a stem changing verb where the O in the VOL, that first O, changes to a UE when you start conjugating it. Yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, except in the nosotros form. Nosotros volvemos, and then it goes back in the ellos form. Ellos vuelven. Okay. Other verbs that work this exact same way, we've got volver, poder, recordar, costar, and encontrar. Any questions about any of these verbs? No. No? Okay. Muy bien. Well, I do. Wait, let me stop you. Costar? Costar means to cost. Sí. Would we use it in the nosotros and ellos form often? Probably not. Okay. Okay. Just Yeah, checking. You're not. It's like, isn't it kind of like gustar where you use just a couple of the verb conjugations? I mean, primarily, yeah, when you're talking about something that costs money, you're going to use it in the third person, right? Okay. It costs or they cost. Okay. Betsy, ¿a qué hora vuelves a casa? Normalmente. Bueno, ahora nunca sales de la casa. All these activities are so difficult to do in coronavirus times. Yo vuelvo a casa a las 10:30 usualmente. Muy bien. Mari, ¿puedes volver a tu casa para almorzar? Sí, puedo volver a mi casa a la una. Muy bien. Nicolás, ¿cuántos números de teléfono de tus amigos recuerdas? No recuerdo el número de teléfono de mis amigos. Yeah. In the negative form, you can say, no recuerdo ningún número de teléfono. Ningún. Okay. Yeah, that's like, or you could say ni uno. No recuerdo ni un número de teléfono de mis amigos. No recuerdo. You say the word ni, it's like saying not even one. No recuerdo ni un número de teléfono. No recuerdo ni. Bien. Betsy, ¿encuentras dinero en el piso a menudo? Sí, encuentro dinero en el piso de lavandería a menudo. De la lavandería. I find Kleenex. I'd rather find money. Sí, mejor, Yeah, me too. mejor dinero que un Kleenex. Mari, ¿cuánto cuesta una cita romántica? Oh,
I don't really know what that's asking. I know it's a romantic meeting, right? Yeah, like a date. How How much? often is that? How much does it cost to go? Oh, how much does it cost? Sorry. Mucho, una cita romántica cuesta, cuesta mucho dinero. Wow. Muy bien, Mari. Okay, so volver is an interesting word in Spanish. You know, directly it means to return or to go back. But we've got some other expressions where the meaning will be changed a little bit here. So this is very phrasal. So you have to learn these phrases as they are. One of them is to just do something again. When we say volver plus the word a plus the infinitive of the verb, it means to do it again, okay? For example, vuelvo a leer el libro. I read the book again, or I'm reading the book again. Cristina vuelve a conversar con mi mamá. Cristina speaks with my mom again. So here we have some expressions where you can say it one of a couple of ways, right? What I want you to do is use the form of the verb volver to repeat the sentence. So for example, duermo otra vez. That means I sleep again, right? Or I'm falling asleep, I'm going to sleep one more time. Otra vez means one more time. How could we say essentially that same thing, but with the verb volver? Nicolás? Vuelvo a dormir. Vuelvo a dormir. Yep. Betsy, estudiamos el capítulo otra vez. Volvemos a estudiar el capítulo. Muy bien. Mari, Estela barre el piso otra vez. Estela vuelve a barrer el piso. Nicolás, número 4, el señor pasa la aspiradora otra vez. El señor vuelve a pasar la aspiradora. Muy bien. Betsy, planchamos la camisa otra vez. Volvemos a planchar la camisa. Muy bien. Mari, número 6, los chicos cortan el césped otra vez. Los chicos vuelven a cortar el césped. Almost. Vuelven because it's plural. Vuelven. Oh, vuelven. Sorry. Okay. It's okay. All right. 7, Nicolás. Vuelvo a escuchar música. Muy bien. Betsy? Volvemos a nadar en la piscina. Bien. Mis hermanos vuelven a secar la basura. So you'd use the infinitive to follow. Vuelven a sacar. Secar. Wow. La señora vuelve a trapear el piso. You're missing No. something. Vuelve a. A trapear. Yep, we need the three things here. You need the verb volver, you need the connecting word a, and then you need the primary verb in the infinitive form. Vuelve a trapear. Betsy, número 11. Volvemos a ir al cine. Los chicos vuelven a ver la película. Muy bien. Okay, so we have another expression that we can use with this verb volver that will show a transformation. This is when we follow
the word volver with pretty much any adjective. So for example, el vino tinto vuelve roja la salsa. So the red wine makes the sauce red. So you see how we have the word roja, which is an adjective, red, right after the verb volver. And there we're showing the transformation. So we can imagine, I don't know, some type of sauce that you're making, right? Where you add a little red wine to it and then it changes the color of the sauce. Okay? Vanessa me vuelve loco. Vanessa makes me crazy. That could be a good thing or a bad thing. All right. The next one. El alumno se vuelve pálido al ver sangre. The student turns pale when he sees blood. Okay? So here we're seeing the transformation with this. Nicolás, ¿qué te vuelve loco? No, lo siento. La política. La política me vuelvo loco. Ajá, y sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Sí. Betsy, ¿quién te vuelve loca? La gente mala me vuelvo loca. Me vuelve. So here the subject is the bad people. So you need the third person singular. Gracias. Next one we have here is for Mari. ¿Quieres volver a hacer algo? Quiero volver la política. Right? So I want to change. No, so this is asking you, ¿quieres volver a hacer algo? Do you want to do something again? Oh, to do something again? Yeah, there's no... Oh, okay. Quiero volver a kayaking. Quiero volver a hacer kayaking. Oh, quiero vuelvo a hacer. So careful. Quiero volver a hacer kayaking. Muy bien. Okay. So, okay, I got it. Volver a hacer. Okay. Okay. I'm good. Yeah, so those are just kind of going over the different uses that we learned with this. Okay. Vamos a leer. Nicolás, ¿puedes leernos de la historia de la América Latina? Sí, la región fue hogar de pueblos indígenas y de avanzadas civilizaciones como las aztecas. Try that word one more time, Nicolás. Civilizaciones. Civilizaciones. Eso, muy bien. Como las azteca, maya y inca. La época dorada de los mayas empezó en el año 250 DC. mientras que la de los aztecas en el siglo XIV. Muy bien. Y la de los incas en el siglo XV. Muy bien. ¿Preguntas? No. Okay. Betsy. Colonización Europa. Europea. Muy bien. Hernán Cortés en México
y Francisco Pizarro en Perú vencieron a las élites indígenas de poder. A finales del siglo XVI, España llevó su cultura, gente, costumbres y gobierno por medio de la Iglesia Católica, convirtiéndose en el mayor poder económico y político que gobernó sobre los indígenas, epidemias y enfermedades traídas por los europeos como el sarampión, disminuyeron gran parte de la población indígenas. Los matrimonios interraciales entre europeos y indígenas fueron comunes en aquella época. Los hijos de estas uniones fueron llamados mestizos. Muy bien. Preguntas. ¿Qué significa mestizos? So that's when that would be a mixed, like a mixed child. Mixed race. So that's what they were saying. The babies that were born from part European, part indigenous was called a mestizo. Mestizo. Gracias. Okay. Okay, Mari. Finales del siglo XVIII, el poder español y portugués se debilitó en la escena mundial, dando paso a otras potencias como Inglaterra. El resentimiento creció entre la mayor parte de la población latinoamericana debido a las restricciones impuestas por la corona española. También el control de los españoles nacidos en España sobre temas políticos en América hicieron que las élites criollas españolas nacidos en América formaran movimientos de independencia guiados por Simón Bolívar y José de San Martín. Bien. Preguntas. Yeah, what did that say? So towards the end of the 18th century, the Portuguese and Spanish power weakened in the world scene, giving away for other powers like England. The resentment grew among the majority of the population in Latin America because of the restrictions that were put on by the Spanish crown. Also, the control of the Spanish that were born in Spain over political subjects in America made that the Spaniards that were born in America
form their own movements for independence, led by people like Simón Bolívar and José de San Martín. Mm. Yeah, Mhm. so similar, similar history to our history in terms of just to the Spanish crown asking for too much from the colonies and not giving enough, and Mhm. that ultimately led to independence movements. Mm. Okay. ¿Cómo se llamaron las 3 civilizaciones más avanzadas durante la época precolombina? Mayas, Maya, ujú. Inca, Inca, muy bien. and Azteca. Muy bien, Mari. ¿Quiénes fueron los 2 primeros europeos que llegaron a México y a Perú? Mm. Mexico. Mm. Cristóbal Colón y Hernando Cortés. Hernán Cortés And Francisco Pizarro. y Francisco Pizarro. Muy bien. Ah, Cristóbal Colón no llegó a México ni a Perú. Él llegó yo creo que a la República Dominicana. sí. ¿Cuál iglesia gobernó a los indígenas? Yeah. Inglés, católica. La católica, sí. Iglesia católica. Ujú. ¿Qué es un mestizo? Un mestizo es hijos de indígenas y europeos. Mm. Europeos. Europeos. Muy bien. ¿Cómo se llama un español nacido en América? Se llama criolles. Criolles. Sí, un criollo, un criolla. Muy bien. Criolla. Muy bien. ¿Qué hicieron Simón Bolívar y José de San Martín? Formen movimientos de independencia. Muy bien. Excelente. Okay, perfecto. We're going to watch a little commercial. First, let's go over the words that we're going to hear in this commercial. Okay. So why don't we have Nicolás, you can be agente uno. Betsy, you'll be el viajero. Y Mari, you'll be agente dos, and I'll be el presentador. Okay. Okay, go ahead, Nicolás. Un momento, por favor, señor. Quiero ver su equipaje. Sí, claro. ¿Qué es esto? Aquí. Un six-pack de cusqueña. Usted sabe, para los domingos. Usted quiere pasar con 5 cusqueños a nuestro país. Pero si son... Pero le estoy preguntando si usted quiere pasar con 4 cusqueños a nuestro país. Disculpe, pero... One moment. Security. Tome nota, el señor quiere entrar con 3 cusqueños. Así que el señor trae 2 cusqueñas al país. Pero, ¿cuál es el problema? No se preocupe, está todo bien. Usted no ha traído absolutamente nada de nada. Bienvenido a nuestro país. ¿Y tú qué harías por el sabor de Cusqueña, la cerveza peruana que el mundo prefiere?
All right, so this is going to make more sense now that we watch this. Okay. Okay, ready? ¿Están listos? Un momento, por favor, señor. Quiero ver su equipaje. Sí, claro. ¿Qué es esto aquí? Un six-pack de cusqueña. Usted sabe, para los amigos. ¿Usted quiere pasar 5 cusqueñas a nuestro país? Pero si son... Pero le estoy preguntando si usted quiere pasar 4 cusqueñas a nuestro país. Disculpe, One pero... moment. Security. Tome nota, el señor quiere entrar 3 cusqueñas. Así que el señor trae 2 cusqueñas al país. Pero ¿cuál es el problema? No se preocupa, está todo bien. Usted no ha traído absolutamente nada de nada. Bienvenido a nuestro país. ¿Y tú qué harías por el sabor de cusqueña? La cerveza peruana que el mundo prefiere. So as they're going through the dialogue with them, right? They're taking one beer away from at a time. And he's getting irritated. He's like, wait a second. No, I've got a 6-pack. And they said, no, just 5, right? Said, but wait. Said, okay, yeah, just 4 of them. You're just bringing 4 in. And then he calls the other security guy and says, hey, I want you to take special note that this guy's trying to bring in 3 cusqueñas to the country. And the security says, he's just bringing in 2 cusqueñas, huh? And the guy says, what's the problem? And they say, don't worry, no problem at all. You haven't brought us anything. Welcome to the pipe. Welcome to the country. And they take his 6-pack away from him. Poor kid. Huh? Poor kid. ¿Por He's just qué? trying- Yeah. Well, we have the idea that the beer is so delicious that the security guards want it for themselves. See. Yeah. Okay. All that work for nothing. El modo imperativo, the imperative mode. The imperative mode, the command mode, this is when you're pretty much telling somebody what to do, okay? It sounds harsher than it really is. We make commands all the time. We just don't think twice about it. So this would be like you're telling your kids to do their chores, right? No trabajo at mi casa. I'm These sorry. don't work at my house. Okay. Oh, these don't work in your house. I see. No. Esto no funciona en mi casa. Okay. Try to joke too. No funciona. No, good joke. I like it. No funciona. Okay. Barre el piso. Lava los platos. Saca la basura. And this is interesting. I've got the 2 in parentheses just to show you that when it comes to the commands, this is the to form of the command. But the to form of the command takes on the 3rd person singular of the regular verb conjugation. So it's a little confusing here. Does that make sense? So to get the to form, the reason why I'm saying this is because we've also got a different command if we're in the usted form or if we're in the plural, like the ustedes form. So today we're just learning the to form of the command. But the to form takes on the regular 3rd person singular form of the verb. Okay. Okay, so imagine you're gonna make a command for these images. You wanna try the first one, Betsy? Corta el césped. Muy bien, Mary. Letra B. Not core. I forgot the word for walk. Camina. Yeah, there's a specific expression we learned for walking the dog. It's not with the verb caminar. Oh. I guess I didn't learn it. What is it? Pasear. Pasear al perro. So pasa el perro. Pasea. Pasea. Yeah. Could you spell it for me? Yeah, I'm just about to. So the verb is
Pasear. It's not pasar, it's pasear. So when you do the command form, pasea al perro. Okay, pasea el perro. Good. Tres, Nicolás. Letra C. Pasa la alfombra. Aspiradora. Aspiradora. D. ¿Sí? Lava el carro. Muy bien. E, Mari. Lava el ropa. Lava la ropa. Lava la ropa. F, Nicolás. To carry. To load. Cargar. Encargar would be the verb. You could say that. Encarga. Encarga. Los inviernes. Los víveres. Víveres. Los víveres. Mhm. Haz la cama. Muy bien. I'm getting all the words I don't know. Water. It's not So- agua. Yeah, so this one is regar, and it's an IE stem changing verb. So you're going to say riega. Reega. Los flores. Riega las flores. Muy bien. Riega. Riega las flores. Muy bien. Betsy. Duerme. Okay. And here, if you wanted to actually, you'd want to say duérmete. Duérmete. Okay. Duérmete. And that would be more like saying go to sleep. Lava los platos. Lava los platos, good. There's another word that we know specifically for washing plates. Although lava los platos is 100% acceptable. It's the scrub. Yeah. Does anybody remember the word? Frega. Regar is the verb, right? So it's an IE stem changing. So you'd say Friga. Friga. friega. Friega. There we go. Friega los platos. Saca la basura. Muy bien, Bets. Was that, who said that? That was Mary. That was Mary? Okay. So, Betsy. Oh, sorry. Did I go out of turn? It's okay. No. Pone la mesa. Yeah, and so poner is also irregular. It's going to be pon la mesa. Pon. We do have a couple of these that are irregular as well, and we'll be studying more of those in the future. Vamos a conversar. So let's just take turns going around. So Betsy asked Mary, number one. Mary, ¿te gusta planchar? No me gusta planchar. ¿Te gusta barrer? Nicholas. No me gusta barrer. ¿Qué te gusta cocinar, Mari? Sí, me gusta cocinar. So the question is, ¿qué te gusta cocinar? Oh, what do I like? Oh, me gusta cocinar I guess
comida de italiano. Would that be right? Yeah, go ahead. Next, okay. next question. Okay. Let's see. Cortas el césped en el invierno. En Colorado, no corto el césped en el invierno. Okay. Nicolás, ¿planchas tus camisas o prefieres ir a la tintorería? No plancho mis camisas, pero yo prefiero ir a la tintorería. 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 Muy bien. Mary, ¿siempre trapeas el piso cuando cocinas? Trapeas. Trapeas. Siempre el piso. Sí, siempre trapeas el piso. Siempre trapeo. Trapeo el piso. Betsy, usualmente pones la mesa antes de comer. Sí. Yo pongo la mesa antes de comer, usualmente. Muy bien. Nicolás, ¿generalmente haces la cama? No, mi esposa hace la cama todos los días. Mary, ¿cada cuánto tiempo pasas la aspiradora? Paso la aspiradora muchas veces. ¿Por qué? So the Tengo question is, 3 perros. How okay. many times do I vacuum, right? No, it's how often. How often? Yeah, Not that's how the many expression. times. Cada cuánto tiempo means how often. So I say paso la aspiradora mucho. Está bien. Do I have to say how many times? Muchos veces? It's okay, Mary. That's fine. Oh, okay. Betsy, ¿quién hace los quehaceres en tu casa? Mi esposo y yo hacemos los quehaceres en nuestra casa. Bien. Vamos a seguir conversando del Facebook. ¿Ustedes tienen una cuenta de Facebook? Sí. 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 También, Mari. Ok, muy bien. ¿Qué hacen en Facebook? Yo veo las fotos de mis amigos y mis hijas en Facebook. Muy bien. Just so you know, Betsy, photo is one of those irregular. It's actually feminine. Las fotos. Okay. And this actually does have logic to it. It's short. Photo is short for fotografía. So it actually does end with an A. So it is la. But yeah, most people say las fotos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Betsy usa Facebook para ver las fotos de su hija. Sí. ¿Y qué más? Mari, Nicolás, ¿qué hacen ustedes? These are open questions for everybody. Oh. Mira las fotos. Yeah, yo miro las fotos. Miro las fotos.
De tus conocidos, de tus amigos, o de tu familia, o de los... Mi amigas, de mi tus amigos. Y mi familia. Ujú. Muy bien. Público, información para la visitantes, Para los visitantes. los visitantes. Muy bien. ¿Revisan mucho sus cuentas? No reviso mucho mi cuenta. Igualmente. No reviso mucho mi cuenta. ¿Qué les molesta de Facebook? Personas que dicen cosas malas me molesta de Facebook. Me molesta de Facebook. Las políticas. Las políticas. I guess me molesto de Facebook. I don't know how to say request por otras personas. No me amigos. You know, you get requests from other people Cuando, that you don't know. cuando desconocidos me solicitan la amistad. So repeat after me. Cuando los desconocidos. Cuando los desconocidos me solicitan. I didn't hear you. Me solicitan. Me solicitan La amistad. la amistad. Muy bien. I'll have to find something easier that bothers me. Le mejor de Facebook estar en contacto con amigos lejanos. Yeah, so here you can say to mantenerse en contacto. Repeat. Mantenerse en contacto. Mantenerse. Yeah, lo mejor de Facebook es mantenerse en contacto con los amigos. O me mantengo en contacto con los amigos de lejanos, de lejos. So I could say me acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Y para ti, Nicolás? No. What do you mean, no? So the question número 5, ¿qué es lo mejor de Facebook? What is the best thing about Facebook?
¿cómo se dice ability? La habilidad. La habilidad La capacidad. es publicar la información de public, a public. Al público, publicar información o compartir información al público. Sí. Por ejemplo, de la ¿cómo se llama este lugar donde tú trabajas, Nicolás? Es por tu trabajo, ¿cierto? Sí. Publicar información. El refugio de vida silvestre. Exacto. Publicar información al público por parte de mi trabajo o por parte del refugio. Muy bien. ¿Cuántos amigos tienen en Facebook? Tengo 507 amigos en Facebook. 507, un número muy preciso, Nicolás. Ok, muy bien. No estoy segura. Segura. No, no sé. How would you say mostly? Mostly familia. Mayormente, mi familia. Mayormente familia. Sí. Y unos amigos. Sí. Entonces no tienes muchos amigos. Poco. No tienes muchos amigos. Como 50, 100, 100 y pico. Más o menos. Probablemente 30. Ok, muy bien. Sí, solo 30 personas. Bien. ¿Tienen mucha seguridad en tu cuenta? Sí, tenemos mucha seguridad en nuestras cuentas. Sí, yo tengo mucha seguridad. Sí, Bien. tengo mucha seguridad. ¿A qué tipo de personas no agregan como amigos? El tipo de persona no agrego. Como no amigos. People who aren't my friends, I don't know. People I don't know. Sí, a los no agrego los desconocidos. Okay, sí. Muy bien. Bien. Tarea. Escriben una oración por cada uso de la palabra para. So I want you to practice writing sentences with this word para. Para is confusing. It's just going to be confusing. Like earlier, Mary, you're asking, well, why does it work that way? It's Spanish. That's why it does. It just does, yeah. Sometimes there's an explanation. Sometimes it's like the only way to explain it is because it's Spanish, and that's the way Spanish works. So to get over that, it's hard when you have to learn a new concept in a new language, you know, that just doesn't translate well. The only way to do that is to practice it, you know. So try and write a few. So we had para. Let's see here. If I can go back here. So what did we do? We had four use cases, right? We had it as a destination. Right. We had it for a due date. We had it for indirect objects, and we had it for objectives or end results. Okay. So try and give me at least 4 different sentences with the word para, or as many as you can, really. Like. Okay.
and then write sentences with volver in el imperativo, the command form, okay? And I think you guys should actually have your the books, right? So that you can do the homework in the books and then send that to me. What is intercambio del viernes? That's what you came to on Friday. Oh, Mary. okay. That's All right. the exchange, the language exchange. Oh, okay. So yeah, All right. you can. I've got one from 3 to 4 on Wednesday. That's our homework help and our tutoring. And then the language exchange is on Friday from 10 to 11. So come, that was good. I was glad to see both Betsy and Mary on that with us on Friday. Yeah, it was really good. I enjoyed it. We stayed on probably another 25, 30 minutes. Oh, good. It was good. So Good. this para la siguiente clase traiga un artículo para leer en español. Mhm. So you're asking for in the next class,